announcements on the radio asking women to come. 65 women showed up. We had another meeting and we put an announcement out. 250 women showed up. We had this big program, about 500 women showed up. The day we decided to go to the streets to protest, 2,500 over women showed up. So it was from 10 to 65 to 250 to 500 to over 2,500, and in 2 years we had more than 10,000 women protesting in 9 of Liberia 15 counties. So this is the kind of strategies of involving women, going to the churches, talking to the bishops, talking to the imams, going to communities and talking to people. Men came and said they wanted to join us, but we told them no. We wanted it to be just women only. An der Stelle wäre vielleicht auch interessant zu wissen von der Friedenspädagogik her, wenn Sie das hören, was Leymah Gbowee sagt, ist das etwas, wovon Sie lernen oder wovon Sie sagen, das ist genau, wie es passieren muss? Also natürlich muss es genauso passieren. Keine Frage. Friedensprozesse passieren im besten Fall so wie geschildert, aber sie tun es eben nicht. Und das ist die große Herausforderung der Friedenspädagogik. Aber von dem Beispiel, das Sie im Film sehen konnten, kann die Friedenspädagogik einiges lernen. Und vielleicht auch vieles verwenden für ihre Arbeit, oder wir können vieles verwenden für unsere Arbeit. Denn ja, die Aufbereitung von gelungenen Beispielen des Friedensmachens und die Analyse von gelungenen Beispielen des Friedensmachens ist genau unsere Aufgabe. Und da sehe ich verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist natürlich was für eine Rolle haben Frauen in Friedensprozessen. Und da müssen wir sicher mit der Friedensforschung auch noch enger zusammenarbeiten und die Rolle von Frauen in Friedensprozessen uns genauer ansehen und diese auch nutzen, diese Ressource, die Frauen haben in Friedensprozessen. Auf der anderen Seite, und das haben Sie im Film eindrucksvoll sehen können, ist es die Begegnung von christlichen und muslimischen Frauen und der Dialog zwischen den christlichen und muslimischen Frauen. Und das ist etwas, also diese Dialog- und Begegnungsprozesse ist etwas, was für die Friedenspädagogik enorm interessant ist. Da kann man auch Konflikte bearbeiten in dieser Begegnung, über diese Begegnung. Und die eine Dame im Film sagte ja auch, hätten wir uns nicht zusammengetan, und das bestärkt Leymah gerade, dann hätten wir es auch nicht geschafft. Aber es geht nicht nur um das Zusammentun, sondern die Friedenspädagogik möchte auch Begegnungen bewusst initiieren. Und das haben sie auch geschafft, Begegnungen bewusst zu initiieren. Ich möchte ganz dringend Leymah bitten, hier nochmal was zu erzählen, was sie heute Morgen den Schulen erzählt hat, wie das gegangen ist, dieser Prozess des Zusammenkommens von den christlichen und den muslimischen Frauen. Das war nämlich also außerordentlich, was sie da erzählt hat. Well, what you see in the movie is 3 years of work. It doesn't start one day. We didn't wake up and say we were going to. And she was talking about some of the theories of peace building, and that is one of the fundamental problems with the theoretical part of peace building. People think that you read actions or you read strategies. It doesn't work that way. You sometimes, I think, you draw more from practice and put it on paper. You don't take from paper all of the time and put into practice. When we started working with the Christian and Muslim women, we started by creating awareness. So we went to the mosques and said, we tried to talk to these women on how to get involved in peace processes. We went to the churches and talked to them. But then we also went to the religious leaders, to the bishops and to the imams, to say we need your permission
to get the women to work with us. When we got them to working together, we realized that we had serious problems. There were issues of stereotypes and prejudice. You know, once you don't understand the religion or the faith belief of a particular person, you always imagine it is like this. So we called for a consultative meeting with both groups, 3 days. 1 day with the Christians, 1 day with the Muslim, and 1 day with both groups. Working with the Christians, we had to go into the Bible to look at women's role in political processes during wartime. And then we also wanted to hear from them what their perception was about the Muslim woman, both positive and negative. The next day we went through the same thing, went into the Quran to talk about non-violence actions, women's roles in the community as it's written in the Quran. And then we also had them talk about their perception about the Christian women. On the third day, when both groups came, what we did was to put all of the negative things about the Christian on one side, all of the negative things about the Muslim on one side, and ask each group to go and read what they had written. All you could hear in the room was, "Oh my God, did they say this about us?" You know, so they were really angry. And then afterwards, we asked them to take a break, and we put all of the positive things, and they came back and said, "Oh, that is so nice, but that is not true." So you had some of the things that the Muslim women wrote, that the Christian women had the best life because of the one husband, one wife policy. And the Christian women were saying, even with one husband, there's still problems. So it's not true. And then we brought 2 old women who had been friends for 60 years. One is a Christian, one is a Muslim, so that they tell their story. But these 2 women had unique story. They were the traditional birth attendants of their community. So they used to, in the absence of hospital, they were the ones who, the midwives. And they were also both married to men who used to beat them. And both their husbands were drunks. And both of them had many children. When these 2 women sat like we're sitting to talk, what was strange to the women that had gathered was that the Christian woman was very quiet, and the Muslim woman was the radical. So she said, when my friend's husband beat her, I made her to divorce him. This is the Muslim woman. But then when we asked them the question, what did your religion, what role did your religion play? And they turned and looked at each other and said, for 60 years, all we've seen are 2 women. We've never seen a Christian or a Muslim. We've seen mothers, we've seen women who have been abused by their husbands. Religion has never played any part in what we've done. June this year, the Muslim woman died. The Christian woman, as I speak, is critically ill, and she may not live till the end of the year. That's how close the 2 of them were. But by the time those 2 women finished telling their story, the Christian women and the Muslim women said, "Give us a sheet of paper. We want to sign a contract that will work together in this Liberia, and religion would never be a problem for us." Dieses ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie in der Praxis, an der Basis, diese Zusammenarbeit entstanden, gepflegt und genutzt wurde politisch. Und deshalb jetzt die Frage an die Friedensforscherin an der Tübinger Universität, also rein von der Politikwissenschaft her. Wir haben ja erfahren, es ging um eine Zusammenarbeit an der Basis, aber die Frauen haben gleichzeitig den Kontakt zur Leitungsebene, also zu den Bischöfen, zu den Imamen gesucht. Inwiefern spielt diese Art von Strategie
in der Friedensforschung eine ganz wichtige Rolle? Ja, also das Thema Religion und Konflikt bietet jetzt einen ganz guten Anknüpfungspunkt für die Theorie, wird bei unserem Lehrstuhl auch dazu geforscht. Und ich finde, es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Theorie und Praxis sich gegenseitig ergänzen, denn man findet einiges von dem, was jetzt gerade erwähnt wurde, auch in der Theorie wieder. Wenn man sich die religiöse Akteure in Konflikten anschaut, dann gibt es, egal um welche Religion es sich jetzt handelt, teilweise sehr positive Beispiele für religiöse Akteure, die friedensstiftend gewirkt haben in Konflikten. Es gibt aber auch, egal oder eigentlich für jede Religion, auch Beispiele, wo religiöse Akteure Konflikte geschürt haben und einen sehr negativen Einfluss bei der Eskalation von Gewalt hauptsächlich gespielt haben. In der Forschung, zumindest ist das was bei uns vertreten wird, ist man mittlerweile bei dem Punkt angelangt, dass man sagt, die Rolle von Religion in Konflikten hat nichts mit dem Inhalt der Religion zu tun, denn es gibt, egal in welcher Religion auch immer, den Aufruf zu, ja, Gewalt ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt eben Stellen im Koran, in der Bibel, die man so interpretieren kann, dass sie gewaltfördernd sein können. Und genauso gibt es eben in jeder Religion Beispiele, die zu Frieden und Versöhnung und Harmonieren, was weiß ich was, aufrufen. Das heißt, der religiöse Inhalt ist nicht entscheidend. Was entscheidend ist, sind institutionelle Faktoren. Und das ist das, was mein Chef, Herr Haskleber, jetzt momentan untersucht bei unserem Institut, die Frage, unter welchen Umständen sich Religionen instrumentalisieren lassen für politische Zwecke in Konflikten. Und da kann man eben auch anschließen, welche Faktoren sind es, die Religionen vielleicht auch dazu bewegen können, friedensstiftend zu sein. Also es sind ja genau dieselben Faktoren, die entscheidend sind für diese Instrumentalisierung im positiven wie im negativen Sinne. Und das sind Faktoren wie beispielsweise die, nennen es jetzt mal, Weltoffenheit, Liberalität in der Religion, Vernetzung ins Ausland und die ganzen Geschichten. Die Details weiß ich jetzt nicht, aber hier wurden anscheinend eben auch diese Kanäle genutzt, um Einfluss zu nehmen auf religiöse Akteure. Was ich daran interessant finde, ist, dass ja, so ein Grassroot-Level-Ansatz, Zivilengagement in dem Fall, gerade eigentlich traditionelle Kanäle von Macht und Einfluss nutzt und sich eben zu Nutzen macht, um letztendlich Frieden zu schaffen. Und das ist die interessante Frage bei den Strategien. Also muss man als NGO, als Friedensaktivist in so einem Kontext neue Wege einschlagen, was wird an neuen Dingen probiert, oder kann man eben auch nicht gerade diese Machtstrukturen, die in der Gesellschaft existieren oder auch auf internationaler Ebene existieren, sich zunutze machen, um dann entsprechend Einfluss zu nehmen. In Liberia gibt es mittlerweile eine Präsidentin und Leymah Gbowee hat ja auch ein internationales, ein panafrikanisches Friedensnetzwerk von Frauen gegründet. Die Frage ist an Sie, was sind die Voraussetzungen oder was machen Sie jetzt, Ihre Organisation, Ihre Frauen, um das, was Sie erreicht haben, für die Zukunft zu sichern? Also was versuchen Sie einzurichten, damit die Erfolge, die Friedenserfolge andauern? Well, one of the things that we've come to realize as women of Liberia is that peace is a process. It's not an event. It didn't end with the signing of the peace agreement. It didn't come with the disarmament of the combatants. It didn't come with elections. And definitely it hasn't come yet. We have the absence of war. You know, but that doesn't mean that we don't have issues that we need to work on. What we continue to do is to fight to sustain the gains that we've made in different ways. So when it comes to issues of political processes, we
go out there. We still use our community mobilizing skills to go into the communities and convince people that you need to participate. Before the elections of this woman, we do different things. And again, you have all these theories, but if you don't, and I'm going back to what they said, if you don't localize these theories, bring the theory to your context, it can never work. We did an analysis of the women who had been involved in the peace process, and this is leading to elections. What we found out was that these women were not interested in going to vote. We went to the UN and said, we have a serious problem. Women are not motivated to register to vote. And the UN didn't pay any attention to us. The voters' registration was just for 10 days. 5 days passed, and early one morning I get a call from the UN, and they say, women are not registering. And then I say, I'm hearing echo. Because 5 days ago, this is what I told you. And then they said, what can you do? Because it was important for us to get women to vote, we put 200 women out in the 10 communities that we had identified. And those 10 communities were business communities. The guys and girls who were registering people to vote said to us, we've been here for 5 days, and some days we register only one person. The day the team got out there, the women were carrying babies, they were singing, they were dancing, motivating people to vote. After 5 days, we registered 7,425 women. 7,425 women were going to be out of the electoral process. By the time the entire registration finished, we had 50 plus 1 women, more than men, registered to vote. So all of these little things we've been doing, and we want to continue to do. We also have some groups, because as part of this work that we do, we that do the peace and the political work, there are groups that do the legal work, but we try to complement each other. And that is one strategy. People always talk about networking in peace processes or in community development processes, but it's always in words. What I've seen women do in Liberia is taking it from the paper and putting it into action. So the female lawyers come together and they formulate a law. Liberia never had a rape law. And then Parliament is stalling. They don't want to pass that law. So these lawyers call us and say, we need to get 1,000 women out in the street to protest the passing of this law. And we wake up one morning, we put 5,000 women in the street. By the time we get to Parliament, they were confused. They say, go, sign the law tomorrow.